வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா ஒரு லைட் ஷோ பார்க்க. இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னால் நம்ம காருக்குள்ளே உட்காந்தே இதை பார்க்கலாம். 98.3 FM அப்படிங்கிறத டியூனின் பண்ணோம்னா வர மியூசிக் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி லைட் மாறி மாறி க்ளோ ஆகும். இந்த லைட் ஷோ ஒரு 5 ஃபேமிலி சேர்ந்து 9 வருஷமாக நடத்துகிறாங்க. இந்த லைட் அண்ட் மியூசிக் செட் பண்ணுறதுக்கு பணமும் நேரமும் நிறையா செலவாகும். இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம். நம்ம ஃபுட் இல்லை கேஷ் டொனேட் பண்ணலாம். அதை அவங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை, அவங்க இல்லாமல் கஷ்டப்படுற ஏழைங்களுக்கு டொனேட் பண்ணிடுறாங்க. அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவே நம்ம இதை போய் பார்க்கலாம். போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம போகலாம். இதுதான் மேக்னோலியா டிரைவ். இங்கே நாங்கள் ரொம்ப நேரமாக காரில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஆனால் எந்த காரும் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரில. ஸோ கீழே இறங்கியே நம்ம போய் வீடியோ எடுத்துடலாம். ஆனால் மியூசிக் வந்து அவ்வளோ கிளியராக கேட்காது காருக்குள்ளே இருக்க மாதிரி. வேறு வழியில் நம்ம அப்படி தான் எடுத்தாகணும். மியூசிக் சரியாக கேட்கல. அடுத்த வீட்டிலேருந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன டிசைன்? அந்த பொம்மை சாஞ்சிருக்கு. நல்ல டிராஃபிக். கார் அது வரைக்கும் நிற்குது. வா அப்படியே போகலாம். வெல்கம் டு லைட்ஸ் அண்ட் மேக்னோலியா. வருது. ஓ, டொனேஷன் பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ரிட்டர்ன் வரும்போது டொனேட் பண்ணிடலாம். இங்கே பாரு, இக்லூ ஹவுஸ், போலார் பியர், யூனிகார்ன், பென்குயின், யூனிகார்ன். லைட் வெயிட் பண்ணணுமா? ஐஸுக்கு லைட்ஸ் பாரு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு மேலே. வெதர் என்ன -2வா? ரொம்ப குளிருது. நம்ம சீக்கிரம் அப்படி போய் எடுத்துடலாம். இது பாரு அழகா இருக்கு.
ஹனி ரோட் கிராஸ் பண்ணி அந்த சைடு போகலாம், அங்கே நல்லா மியூசிக் வரும். மியூசிக் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். Deck the house with broads of jolly. La 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 la. It's the season to be jolly. La 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 la. என்னம்மா இவ்வளோ இருட்டாயிடுச்சு? லைட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். Please remember not to block, park, or turn around in our neighbors' driveways. And please, while viewing the lights, use only your parking lights. Thanks again for coming by, and all the best in the new year. இங்க லைட் வருது, இங்க மியூசிக் வரல. அது என்னன்னு தெரியல. கார்ல எஃப்எம்லாம் கரெக்டா வரும். அதுதான் இப்படி இருக்கு.
இங்கே மேலே என்ன இருக்குது பாரு, மேலே பாரு, இந்த மரத்து மேலே பாரு, லைட் வரும் பாரு. இங்கே மியூசிக் சரியாக கேட்கல. இங்கே சரியாக மியூசிக் கேட்கல. அவ்வளோதான், இதான் லாஸ்ட் வீடு முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த லைட் ஷோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி சிட்டிக்குள்ளேயும் சப்பர்புக்குள்ளேயும் எப்படி லைட் டெக்கர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். அந்த வீடியோஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, லைட் ஷோ முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிருங்க.